Во-во-во-во-во-во. Что это такое? Всем привет, друзья. Так. Так, всем привет, друзья. С вами Талясь Плей. Сейчас мы проверим, как у нас трансляция идет. Вот. Мне зашел Vampyr. Буду играть Vampyr. Так, слышно меня отлично, да? Ни хрена себе, я даже ору тут. Так, ладно, пусть пока будет лучше так, чем вообще никак. Так. Погоди, что я тут? Удалить? Так. Назад мне надо бежать, да? Так. Где метка у меня? Так, ну да, тут я этого старого хрена встретил. Побежали. Что, 5 солдат или кто это? Или это обычно? А, это обычно. А, я же с этим базарил, да? Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Goodbye, Ладно, Mr. этим Fishman. потом займемся. Почему эта фигня появляется? Нужны джойстики. Так. Ну, правильно, сюда. Блин, ну не было ж ничего такого. Что ты там морешь?
Так, РТ. Так. Ну да, вот так прямо бегу через мост, и там уже ну, задолбало. Погоди, метка. Удаляем. Так, ну да, получается уже возле больнички тут недалеко. Что, с тебя ничего нету? О, тут еще моя одна хата вышла. Не, закрыто пока. Так, все, вот он госпиталь, да? Так. Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous. Goodbye, Dr. Tibbets. Я думал, вот эту вот поломную, которая себе за вампиршу выдает. Вот это вот. Пожрать. У того его воздыхателя он сидит. Так. Так, а у него вышел, у него на третьем этаже, да? О. Нет, вот он. Ну, здорово. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I never saw symptoms like this when I was in France. Not at all. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Конечно, удалось. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading and quickly.
If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. А, ты хочешь, ну, типа, над моей кровью поэкспериментировать? Нашел подопытного вампира. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. Чего у тебя за дурные новости, давай? I have some rather bad news. Yes? Ну да. I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Он же убил свою сестру. Так, посетить похороны Мэри. Добраться до Соундбриджского кладбища. Я только что сообщил Эдгарду Соунсу о том, что мистера Крейн больше не будет работать в Пембургской больнице, а также рассказал ему о том, что раскопал в Уайтчепеле Резван Василий. Пациент, которого я не смог спасти в нелегальной клинике мистер Крейн, был болен испанским гриппом. Однако кровь у него была крайне нестабильной, как у Скали. Может, эпидемия вампиризма в Лондоне распространяется с помощью гриппа? Или эта гипотеза выглядит правдоподобной? К сожалению, Эдгар только что сообщил мне более важную новость. Мою сестру Мэри похоронят на Стоунбриджском кладбище. Я чувствую, что должен пойти туда и присутствовать на церемонии. В то же время мне страшно стоять перед могилой моей первой жертвы. Ну, конечно, сестру свою завалил. Так. Так, теперь знаешь что? О, еще вот это теперь завалял. А это чем заболела? Простудилась. Ладно, сейчас пойдем пипу это вылечим. О, а как же его мне найти? Информация. А как мне его найти? Не этот больной меня. Выполнено. Так. Отслеживать. Переутомление. И попадем. Полечим сейчас. А может их все сожрать, чтобы они не болели, а? Задолбался одну бегаю, их и лечу. Где вот эта пипа теперь будет? Вот она. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doc. Do you need medical help yourself, Nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Дать Not лекарство. under my watch, Nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Goodbye, Nurse Hawkins. Так. А.
как раз священная война там же, да? Так, вот тут же где-то я, по-моему, этого типа видел, да? Нет? Это что? Торговка. Убежище. Блин, слушай, по-моему, вот здесь где-то я выбрал. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I Кого swear. там будешь искать? Ты же сам ее замочил. Так, надо найти этого Упуса. Где-то тут же я его видел, да, этого Чупа-Чупаса? Или нет? Да, по-моему, вот тут я пацана этого нашел, нет? Нет. А тут типа всех стражей поубивал, и все нормально, да? Оборотни появились. Так, ладно. Блин, мне надо было примерно запомнить. Где же этого чувака видел я? I cannot enter. Да, вот сюда на бок. В бок, блять, на бок. Состояние района тяжелое. Да я в курсе, что оно тяжелое. Это что за тип? Сдох, что ли? Блин, я не помню, а. Я же этого типа видел. Вот. How are you, boy? I'm not your... Do you need assistance? I'm alright, but if you fancy giving me the medication, I can put it to good use. Do you need assistance? I'm alright, but if you fancy giving me the medication, I can put it to good use. Так, амбулатория Have you сестры heard Крейн. anything about Nurse Crane? Nurse Crane? Yeah, I heard she's doing alright. Connected and protected. Goodbye, young man. Так, а пацан у нас... пацан у нас не болен. У нас мужик, вот этот священник болен. А, Good вот evening, он. Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Вот, неврология.
Так, у этого... Никак я неврологию. Прикольно тут замутить микро... Где ж я ее возьму-то? О, крыс пожрем. Так. Направо торговка. Бежит. Вот туда торговка, вот тут где-то. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. You Так don't я ж seem тебя well. только видел. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I will see you later. A gun, alcohol. Cordial can be the answer to Так. all your problems. Торговка мне не нужна, мне нужен As long священник. as you have the money. Так, вот тут, по-моему, дом этой, да? Да. Значит, сюда я иду. Тут сейчас журналиста, наверное. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask... Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Так, а давай посмотрим, чем ты торгуешь Show me тут what you вообще. have. Ни хрена себе. Так, а продать что я тебе могу? Одному. Fancy buck. You never... Do you need help? Так, ну досмотрим. I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. I don't quite agree, but I won't argue with you. Really? Free? Don't take... Do you have any news of... I guess what she does for people, mate. How is business? Business? I have no business. I see. Sounds like you... It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. Так, Джо почти разорил Баррета Льюиса. Так, ну это Джо Питерс. As a What you mean besides the epidemic, the war? violence... Yeah. A few nights ago, some blokes Where did this happen? in the closed workshops nearby. Have you been... No, but that's only because I ran like hell. Goodbye for now, Mr. Lewis. Так, а ты кто? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Can I offer you my medical expertise, Mr. Keep your medicines for others.
There is a thin line between... All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Most people don't become thugs. I don't care what you think, sir. I do what I... I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Лучшим другом. Так, Джо почти разорил Барретта Льюиса. Джо и Барретт Льюис никогда были близкими друзьями. Угу. Так. Тяжелая. Так, это кто? А, ну этого объял. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess you'll fancy This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Угу. Have you recent news? She's doing good work. I saw her yesterday and told her she could call on me if she ever felt threatened. You know what I mean? Goodbye, Mr. Peterson. Так. Вот она. Good evening, Christina. Do you need any assistance, Miss Potter? It depends. I'm shocked. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Угу. Так. Christina, have... I don't like doctors or hospitals. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger. That's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Угу. Короче, ей похрен. Если она кого-то заразит. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Так. Тяжелая, аж вылечила. С этого это. Молотовые хрен узнает. У меня не открыто. А как мне открыть это? Сюжетку нам надо проходить, да? Good evening. Don't you think? Fate. No doubt your fate. Blessed be your generosity, my son. I have had enough for tonight. Goodbye. Так. Теперь мне надо этого репортёгу найти. Он же где-то тут оббегал обычно. Репортер этот. Это уже здесь стоит. Вот он. Good evening. Do you need assistance? That would be no. If you thank you, sir. Спасибо, сэр. Так, у тебя ничего не. Goodbye, Mr. Darby. Farewell.
Так, давай. Угу. Все равно тяжелая. Так, ладно. Давай-ка сейчас вот это. Священную войну пойдем искать. Священная война. Ну да, мне далеко до нее бежать. Угу. Да. Блин, как бы с другой стороны сюда не заходить. Вот кладбище. My mother would die if she were to see me in this state. Закрыто. I must wait. I have this thirst for blood. Блин, что с другой стороны придется обходить, что ли? Это убежище мое, да? От простуды, от бронхита, пневмонии, от сепсиса. Так. Опачки. Головная боль, мигрень, неврология. Опачки. Так. Подождите, а где это было у меня? Торговка где? Короче, надо выйти отсюда, да? Так, погоди-ка, я откуда пришел?
торговка. Так. Это мне к ней надо. Куда-то я не туда за рулем. А может, в этой торговке рецепты можно вообще купить? Да, правее прямо бежать. Вот, да. Репортер этот всевынюхивающий. Это вот местный баба. Чалава зовут. Чалава зовут. А, ну вот сейчас прямо и направо, да. Откроем, если эта дверь открывается. В принципе. Да? Даже или нет? Да. Прямо беги. Угу. Вот, сопливец. А вот он этот. Бедолага. Good evening, Benjamin. I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. Один спасибо. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. Yes. Sounds like shell shock. I've seen a few cases like yours. This is nothing you should be ashamed of, Benjamin. And it's perfectly natural in your situation. I'm not ashamed. I just need my pills. Peace and quiet, that's all.
Так. Бенджамин не может обойтись без лекарств с тех пор, как он вернулся с фронта. Ветеран войны. Ну, я же вроде подлечил, да? Почему тяжелое состояние? Лё, я всех вылечил. Санька, здорово. Нормально слышно, Сань? Have you a visit? A gun, alcohol, Короче, все, с ним базарил тут уже. make a terrible cocktail, sir. When science fails you, this elixir will give you faith again. Да иди ты, короче, в жопу. Так, ну это мне вот сюда на вот эту торговку бежать. Вот сюда метку поставить. Бегаю прямо. Бегаю направо, вот сюда прямо все время. Заспать под меня будешь? Спасибо. Но слышно-то нормально хоть, Сань? Мы сейчас состояние тяжелое. Я тут помог всем. Охренели, что ли? Так. А, ну все. О, да, левее сейчас, потом правее. Так, через другой мост. Так, на другой мост мне как попасть? Так, сюда прямо и налево-лево. Black Hole тяжелая. Так. Это вот чип. West End. Порт. Ой, ёпта, тут даже 91. Ямбургская больница. Нормально. Вот этих двух только хренов где найти. Кстати, надо их посмотреть. Так, пока туда, давай гляну. Ну, вообще, по идее, в больницу шли, да? Он товарища вел, как он сказал, в больницу вел. Ничего они меня тут наобать решили, что ли? О! А нету, вот он. Вот он, этот придурок стоит. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Do you need medical attention, sir? Afraid so. In the war, I was always worried about pick. На, жри лекарства и, короче, выздоравливай. You're working at the Pembroke Hospital, aren't you? That's good enough.
What caused your phobia of rat? It happened last year following an artillery attack. I was Go on. It started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, fingers, lips. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under... Вот он почему боится, да? You are always... I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. Perhaps you need... Could you speak to me? Why It's complicated. Since can you speak about... rats, sir. What can you... War was... Yeah. No. Ну это я у него спрашивал уже. Goodbye, Mr. Blight. Давай, валяй отсюда. О, надо кинтярика твоего сейчас спасти. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood may stink of dog shit and reek of piss, but to me it smells like the purest mountain air. Do you need medical attention? Don't get me... I'm certain you have your reasons, but let me assure you, It's true, you risked your life to save me after all. Так, боязнь за этих пространств. an irrational fear like yours is you... Well, Doctor, take a guess then if you're so interested in my case. As a... My God, you're so wrong. Believe me. Так, фобия крыс. А этот? О, вылечил этих. Mr. Thatcher, No. Since I came back from the war, I understand what you mean. I would... No. Nobody can... Why were you... I went by the canal after an argument with a friend. Got chased. Why did you run? What was the reason for... Newton wanted me to go to a hospital. I can't stand being closed in. Tell me about you. That's what the bloody doctor said. But I don't want to go to a hospital. Так. Не прибегай к услугам врачей. Угу. Ну, лады. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in any room again by anyone. Your fear of being trapped is not going to go away by itself. You need I've seen enough but Не хочет он в больницу. Goodbye, Пошел Mr. нафиг. Thatcher. Try to take care of yourself. Так, пошли, куда мы шли. Там мы этих двух придурков спасли. О, а что, ангар закрытый? Надо было их сожрать, кровь у них высосать все. Мы ж типа доктор, как мы можем убивать, правильно? Так, секундочку. Как нас слышно? Посмотрим. Нормально? Отлично. Играю на джойстике. Посмотрим сегодня, может, еще на этот сходим. Скамчик.
Опа-на. Кто ее убил? Эти, что ли? Чё, кого хотел ты там? А? На кого хотел напасть, придурок? А. Ну, что-то возле забора залагало. Так. Моя дорогая сестра. Так, вот здесь сейчас будет этот тип. Да, где-то типок. Вот здесь, судя по всему, где-то. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They Прощения, ребят. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoshun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Подожди. Кто ты такая? Xiaoshun. Потеряно. Xiaoshun. Еще двух типов надо мне найти здесь, да? Давай в беде. Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Ну ладно. Carnage. Is father... This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Ни хрена себе тут. Так. It's locked. Погоди, и чё? По заданию теперь погоди. Смотреть трупы и найти Саймоля. Вот это кто?
Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Так. Следы крови. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. О, ты охренел, что ли? Э. Так, теперь что? I can't believe I'm doing this. This is despicable. Что, Самуэля захавали, да? Хорош не махать уже. Убежище открыл. Отлично. Так, что это? Образец свежей крови. Малая доза свежей крови, с которой можно создать сыворотку выносливости для вампиров. Так, увеличить скорость восстановления выносливости на 100 на 15 секунд. Угу. Так, ну что, пойдем сюда на кладбище заодно. И нет, у них тут кладбище. Тут блестело. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony.
Вот, нашел укромное место. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Кто не в курсе, он в начале игры свою сестру убил, когда его только обратили вампира. Ну, типа не специально. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. За маньяк, здорово. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Кротости. Ну, пусть будет. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. I'm learning. Every night is a new lesson. What I am, what I must do to survive. But my sister, she shouldn't have suffered because of my weakness. Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. I'm not a religious man. You should know that. This is not about you forgiving yourself. This is for her. This is you telling Mary how sorry you are. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Вампир пойдет в церковь исповедоваться. Прикольно. Так, поговорить. Нет, я пойду. Погоди.
Закрыто. It's locked, all right. It's locked. А, вот только в эти ворота я могу выйти, да? А, ну вот как раз... А, ну вот в эту святую церковь я пойду и там священнику зайду. Отлично, как раз. А, эти ворота открылись. Вампир пойдет молиться. Ну это... Блин, ну это... Бред, конечно. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood on the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Нихера себе. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. Опа-на. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Короче, чувствую, мне надо вот качаться, иначе жопа будет. Если с такой вампирищей драться. Бля. Так, вот церковь, да? Не сюда. Мы сейчас вначале к этому священнику сходим. Так, репортеришка, иди нахрен. Вот он этот. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Так. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. Он грабил могилы. Так. Деньги на крестовый поход Тобиаса добывает его ученик, который грабит могилы. Тобиас уже убил нескольких больных в своем стремлении очистить город. Уж вообще нахер сожрать его? А, не могу. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude.
He walked boldly into the mouth of abomination. Your precious Samuel used you. He was an immoral crook. If that's true, then he will be my burden to bear during this endless night. Как-то так. Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send... I said... You sent a man to die because of a stupid vision. Good evening, Mr. Погоди, еще не все, я тебя спросил. Tobias Whitaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer. Священник убивает, да? Epidemic to kill with impunity. No. No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself. The proliferating sick. You're not the savior of London. I take no pleasure in this awful cleansing. Have you that really? This woman. I have had enough for tonight. Goodbye. Короче, нормально. Священник. Так, давай сейчас это задание выполним основное, раз мы тут. Пойди, где нам заходить? Вот тут главный вход, да? Вампир идет в церковь. Охеренно, да? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak?
know I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Частный случай. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? I'm so sorry, Mary. I promise to find who is responsible for all this. I'll put an end to this horror. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Так, в больнице с Эдгаром. Нет, мы не будем с ним встречаться. Так. Так, это что за задание? Горожанина. Так, тут все выполнили. Этого вылечили. Это доки. Ну, давай. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Так, куда это мне бежать? Ага, прямо. Так, налево, ну тут мне обойтись надо, да? Так, направо. Вот сюда. Уже прикольная игруха, мне понравилась. Все? Такой слабый, что ли? А, вон там еще один есть. Вот они. Так, погоди. А, вот. Опачки. Еще топорик нашел.
Так, и где тут забрать коробку? Crush the leech bot! There's one of them vermin! That's gonna hurt! Наверху. Наверху. Один. Я никакой не вижу коробки. Я ни хрена не вижу никакой коробки. О, босса. Трупак, кровь. Успехи, да что-то пойдет успехи. Может, там наверху где-то? Вон мне там через окно выйти надо, да? Не? Не могу какую-то коробку найти, что за фигня? Она не подсвечена, что ли? 22 метра.
А, вот, выше. This could be the box Lewis thought he lost. Так. Мне нелегко говорить это, но я буду откровенным. Дальше так продолжаться не может. По крайней мере, я так больше не могу. Если Джо про нас узнает, то мы его... жена и лучший друг. Это его убьет. А потом он убьет тебя. Нам было хорошо вместе, но давайте на чистоту. Я никогда не стану Джейн Льюис. Ты это знаешь, я тоже. Поэтому я разрываю наши отношения прямо здесь сейчас. Если ты согласен, то когда-нибудь мы наверняка снова сможем быть счастливы. Ты, Джо и я. Тогда мы сохраним самую важную часть нашей истории. А пока я надеюсь, что ты простишь меня. Всего тебе хорошего, Джейн Питерсон. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? А, я сразу не увидел, да? Барретт с женой того. Да Барретту отдадим. Я так думаю. Он же с женой того. Кто-то его вообще убьет. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. You fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, haven't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I love. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way.
Подать коробку этому или Джо? I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? I want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. Right then. Show me what you have. You again? Goodbye, Mr. Peterson. Так, и что, получается, мы задание выполнили, что ли? Такой. Читать шрифты Брайля. Давайте этой. Так, вначале. Вдова в беде. Так, ну я же ее спас, получается, да? Ну да. Погоди. Тогда какое может быть задание? Так. Так. Сейчас вот этого типа найти. Ну, эти лечатся. Чё? Этот кто такой? Ну, этих двух я могу сожрать, да? Ну, что тут? Ну, прямо где-то я на него и выбегу, да?
Или нет? Это здесь мне надо искать его, да? Угу. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Good evening, sir. Гипноз нужен, It's да? me again. Leave me alone, I say, whoever you are. All right. I shan't insist. Good. Так, ладно. Ага. Так, ну смотри, я ее все сделал, да? Она в склепе была. Мигрень. Вот теперь я знаю этого чувака. Good evening, sir. Leave me alone. Ничего не могу сделать, I короче. shan't insist. Goodbye. Ладно. Носит. Слеживает нас. Так, мигрень. Вот. Что мне надо вылечить, да? У нее информация. Так, это Томас. Собрать несколько бутылок с джином из тайника Тома. Задание выполнено, это выполнил. Так, охренеть, это мне. Короче, проще через кладбище пройти. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You, I remember you. Ты его создатель? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature.
What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Он к тебе так просто вообразил. Maybe Edgar can help me with this one. Мне туда далеко бежать, слышишь? Я же говорю, я тут запутляю. Нет. Нормально все. Хорошо, и куда я тут прыгнул в итоге? Где я? Так, тут я никак не попаду, да? Ну, не поверх обойду, почему? Ну, вроде, да? Не? Да. Что прикольно. It's locked, all right. Погоди. И что, сюда пришел, дверь закрыта? It's locked.
Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Так что у тебя есть? Может, рецепты какие-то есть? Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Good evening, Doctor, and good evening to you. Did you know Dr. Aykroyd never reported your experimental research, despite the fact he doesn't agree with it? Really? I didn't suspect he knew about my work. I must confess I am surprised. Perhaps he thinks you should realize for yourself the danger of what you're doing. See how condescending he can be? My God, he can be so irritating. Goodbye, Dr. Strickland. As for me, I'm below. Так, а где тут бабочка? Так, ну ладно. Нет, да? It's locked. It's locked, all right. Надо сейчас понять, как гипноз прокачивать. Или он здесь не прокачивает, а? Так. Это чего? Неврология. И, наверное, еще вот это вкачаем, да? Это... Угу. Слушай, это прикольная тема, попробовать. А тут что? Так. Это что увеличивает запас крови?
Влияет на гипноз. Уровень В, наверное. О. Опачки, это базе. Лоретта простула. Так. Как полить этот цветок? The flower's dying. It needs water. Подожди, так. Давай. Виде. Последование обновлено. Так, что теперь? Так, ну я думаю, вот это возьмем. А это мы... Пойдемте тут же рядом. Я тут простуды вылечим. Так, у этого очень взлом... А как взломать закрытый? It's locked. It's locked, all right. У меня вопросов куча к игре. Учили бы гипноз здесь прокачивать, да? Почему нет? Ну что, тут ничего нельзя взять, да? Тут тоже, да? Побежали к этой бабе. Подожди. Вест-Энд. А вот. Отслеживать. Нормально крови попил, в принципе. Так, это стражу уже кого-то завалили.
Пошли. Где это миссис? Где тут склеп? Чё? А вот она. Давай. All right, Monsieur. My name is Xiao Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiaoshun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. How do you feel? Physically speaking, I mean. I'm as well as can be expected, Doctor. You realize you can't stay here forever, don't you? Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to the pain I feel. Let's just say, I too have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Может, вернетесь домой? You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? This part of town is very fragile. I hope the trust so many people put in her will not be betrayed. Tell me how your husband died, Xiaoshu. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little... Так, Сяошу не находит в себе сил покинуть могилу мужа. Скончался от болезни ее муж. medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. Почему вините The себя? Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. Прошу не вини себя за то, что не заметила, как тяжело болен ее муж. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. You should not be by yourself. Grief can be a terrible trial, and it's even worse when you're alone. Thank you for your sincere words, Dr. Reed. I sense you trying to help me.
even if I don't quite understand why. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. Goodbye, Xiaoshu. Maybe we'll talk later. Так и чё? И чё? И... Чё, я её не убедил, что ли? Hello again, Xiaoshu. Hello again, Dr. Reed. Goodbye, Xiaoshu. Maybe we'll talk later. Так. Ни хрена себе, мне сколько бежать. Не, она ж вот здесь вроде. Matthew, the world has gone completely mad. Я ее загипнотизировать не могу, кстати. Hello again, Xiaoshu. Hello again. How do you feel? Physically speaking, I mean. I'm as well as can be expected. Goodbye, Xiaoshu. Ну и как мне ее вернуть? Maybe we'll talk later. So many new graves. Да ушунь. А, да, вот. Нет.
Да, прямо. Погоди-ка. Это что такое? Закрыто. Something going on in this district. I don't know what. Мысли. А. I'm cheap and Imprisoned by your Can we pay for peace of mind? Can't you just let me out of my I have this thirst for blood. Так, погоди. Где-то тут она торговала, да? Торгашка это. Hello, Очки. Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Вот она. Good evening. You look ill, Miss. Well, there you are. Thank you. I'd like to see what. When science fails you, this elixir will give you faith again. Good evening. А ну-ка с ней побазарим. I can't. Goodbye, Miss Wanderer. Perhaps we'll talk again. Так. Угу. Так. Это... Вест-Энд. Здесь все зашли. Здесь отлично. Здесь эту бабусю надо найти. И нет. Или... Сын Инни Джек был убит. Вдову я пока не могу. Это выполнить. А, выполнена миссия. Блин. Гелен. Где ж ее найти?
Пока вот это сделаю. You again? Goodbye, Mr. Peters. Ну, короче, это так этого и прессует. А, погоди-ка. You again? What do you want this time? Goodbye, Хер Mr. там. Peters. Хрен уж там. Так, погоди, тут есть у меня где-то по дороге. Эти не туда пошел, погоди. Так. Назад. Налево. Мгм. Так. Что за клавишу зацепился? This is no place for over there. There's one of them burning. It's elite. Отдохни. Блин, назад.
О, бляха-муха. О. Так, назад направо. Так. И налево. Ну чё тэпаться между бежишь нельзя тут хитро. Вот прямо беги.
сколько крови потратил. Сейчас этих буду пить. Good evening, Mr. Fishman. Yeah. Goodbye, Mr. Fishburne. Опа. Hello, Кто? boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. Анемия у него. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. По Are семье. you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home. You're sleeping rough. No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. This city has abandoned so many of its children. It's tragic. I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Вот она, миссис Ирбер. Руфус относится к Стелле Фишер как к матери. Блин, как где тут старый этот пацан? What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. What do you do around here, Rufus? I listen to the news on the docks, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it.
Так, а ну-ка давай узнаем. Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the dogs. Ага. So long, Rufus. Be careful. Take care. Так, вот мы нашли Руфуса. Так. Нам бы теперь эту бабусю найти вот. Ведь одни и те же склады. Так, и где же эти бутылки? Это наверху, да? So much alcohol, he could keep this district afloat for quite some time. Нахрена мы джин ему отнесем? Что-то ли быть добрым, никого не убирать, или всех жрать и всех наебывать. Так, я отсюда заходил или нет? Нет, не отсюда. Вот отсюда, да, я заходил. Назад и направо. Ходил. Ну да. Руфус этот пацан. Вон Тома тот. Ата. Бар, точнее. Да, это тот мужик. Этот.
think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Welcome back, Doctor. What can I do for you? You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Pre-Wan guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. Так, но он меня надурил. Ну, может, типа хороший, да? Here is your booze. I hope it will appease your customers. Just try not to kill anyone with this poison of yours. Believe me, Doctor, most of my customers are less agreeable when sober. Goodbye, Mr. Watts. Вот ты педрила. Так, что у нас тут с этим районом? Давай посмотрим. Нет, вот. Да, бабусю это вылечить надо. Так. О, Стелла Фишберн. Забрать ожерелье. Так, ребят, ну чё, всем спасибо. На этом мы закончим, вот. Так что, всем спасибо, всем пока и доброй ночи. С вами был Толясик Плей. Пока-пока.